ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వేదవ్యాస్ యూట్యూబ్ మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఎక్సర్సైజ్ 1 ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఎక్సర్సైజ్ 1లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎక్సర్సైజ్ 1 వెళ్ళే ముందు చూస్తున్నటువంటి వ్యూవర్స్ అందరికీ మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి, లైక్ చేయండి. ఓకే అండి. ఓకే, నౌ ఎక్సర్సైజ్ 1 ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. Find the distance between the following pair of points. So here some points is given below. So find the distance. What is the distance formula? Distance of coordinate geometry lo manaku formula. Okay andi. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఇది డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటండి? రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం 2 పాయింట్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చండి. సో ఎలా? హియర్ 2 పాయింట్స్ ఇస్ గివన్. ఎవ్రీ పాయింట్లో ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. 2 ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఉండవు, 2 వై కోఆర్డినేట్స్ ఉండవు. ఎవ్రీ పాయింట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంట్ x1 y1. సెకండ్ పాయింట్ అయితే x2 y2, x1 y1, x2 y2. So now distance between, let a is equal to 2, 3. Then x1 y1 అనుకుందాం. అప్పుడు b ఏమవుతుంది? సెకండ్ పాయింట్ b 4, 1. సో దీన్ని x2 y2గా తీసుకుందాం. a B, A1 point, B1 point. So now if you are find out the AB distance. So what is the formula? AB distance formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So root of x2 అంటే ఏంటండి? 4 minus x1 2. So 4 minus 2 whole square. 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1. y2 and second coordinates. So now here second coordinates y2 1 minus 3. 1 minus 3 whole square. Okay andi. Now what is the 4 minus 2? 4 minus 2 2. 4 minus 2 value is 2 square plus what is 1 minus 3? 1 minus 3 subtraction. So 3 minus 1 చేస్తే 2 వస్తుందండి. మైనస్ బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి minus 2 whole square. ఓకే అండి. సో 4 minus 2 అంటే 2 square 2 4 minus 2 whole square 2 square. 1 minus 3 whole square. 1 minus 3 అంటే 1 minus 3 అంటే 3 minus 1 చేస్తున్నాం. బిగ్ నెంబర్ మైనస్ కాబట్టి minus 2 వేస్తున్నాం. నా వాట్ ఈస్ ద 2 స్క్వేర్ వాల్యూ? 2 స్క్వేర్ అంటే ఏం చేయాలండి? 2 into 2 4. 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4 ప్లస్ minus 2 హోల్ స్క్వేర్. minus 2 into minus 2. minus into minus plus 2 2s 4. సో minus 2 స్క్వేర్ చేసిన
ప్లస్ 2 స్క్వేర్ చేసిన సో యువర్ 4 ఓన్లీ ఆన్సర్. అంటే నెగిటివ్ స్క్వేర్ చేసిన పాజిటివ్ స్క్వేర్ చేసిన పాజిటివ్ ఆన్సరే వస్తుంది స్క్వేర్ చేసినప్పుడు. సో కాబట్టి 4 + 4. వాట్ ఇస్ ద 4 + 4? √8 units. 4 + 4 8. సో √8. ఇంకా దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి అని మనం అనుకుంటే ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 4s. సో 4 + 4 then 2 × 4 అని రైట్ చేయొచ్చు. సో 2 స్క్వేర్ రూట్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ బట్ 4కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి. స్క్వేర్ రూట్ 2 × √2 2√2 units. So what is the distance between the 2 points అంటే 2√2 units. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి. సో లెట్స్ సీ ఇది సి అనుకుందామండి. -5, 7. Let C is -5, 7 and D is equal to -1, 3. Okay అండి. Now it is x1, y1 and it is x2, y2. So first coordinate ఏమో x1, y1, second coordinate x2, y2. ఏ కోఆర్డినేట్స్ అయినా 2 x's ఉండవు, 2 y's ఉండవు, 1x 1y ఉంటుంది. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ కాబట్టి x1, y1. అందులో ఫస్ట్ వన్ x1, సెకండ్ వన్ y1. సెకండ్ కోఆర్డినేట్స్ వస్తే x2, y2. ఓకే అండి. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద C and D? CD డిస్టెన్స్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? CD డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్. x2 అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ -1 మైనస్ x1 -5 whole square plus y2 3 minus y1 7 whole square. ఓకే అండి. సో దాని స్క్వేర్ రూట్ సింబల్ √x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square. సో ఈ ఫార్ములా తీసుకుని ఆ ఫార్ములాస్లో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో x2 అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్ని ఏ కోఆర్డినేట్ అయినా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ xలు, సెకండ్ ఎలిమెంట్ yలు. సో x2 - x1 -1 -5, y2 - y1 3 - 7 whole squares. Now this is minus of minus -1 plus 5 whole square plus 3 - 7 whole square. ఓకే అండి. సో -1 plus 5 అంటే ఏం చేయాలి? -1 plus 5. సో ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఉంది. 1 పాజిటివ్ 1 నెగిటివ్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో అంటే 5 - 4 5 - 1 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 - 7 -4 whole square. 4 square -4 whole square. What is the 4 square value? 16 plus -4 whole square. -4 into -4. That's also plus 16. So 16 √32 units. 16 plus 16 32 √32 units. లేదు ఇంకా దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి అనుకుంటే 32 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16 16 2s 32. నా స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి if a number is repeated twice you take one time square root. So this 2 2s నుంచి 1 2 is the square root. Now here repeated 2 times, so 1 2 is the square root. Here only one time is only is there, so it's not exist the square root. So √2 as usually write down. 2 2s 4 √2 units.
చేయొచ్చు. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేస్తారండి. సేమ్ ఇలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే అండి. నౌ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. A equal to -2 -3. సో దీన్నే x1 y1 గా తీసుకుంటున్నాం. అండ్ b is equal to 3, 2. It is taken as x2 y2. x1 y1 and x2 y2. The distance between the 2 points. Now the distance formula is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 అంటే ఏంది ఇక్కడ? సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఏమో x1 y1, సెకండ్ పాయింట్స్ x2 y2. సో x2 3. Now AB distance is equal to 3 minus half minus 2. x2 minus x1. x2 అంటే 3 మైనస్ ఫార్ములాలో ఉన్న మైనస్ x1 minus 2 whole square plus y2 minus y1 whole square. 2 minus y2 y1 minus 3 whole square root of. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది? సో డబుల్ సింబల్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వస్తే దట్ ఈస్ ప్లస్ 3 plus 2 whole square. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ హియర్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ 2 plus 3. Now 3 plus 2 whole square, 5 square. Plus 2 plus 3 whole square, it is also 5 square. Now 5 square 25 plus 25. What is the 5 square value? 5 5s. 5 square అంటే ఏంది? 5 into 5, 2 times 5 5s 25 plus again 5 square 25. 25 plus 25 50. Root of 50 units. That is the distance between the 2 points A and B. Or another way it can be written as 5 5s 25, 25 2s 50. So 15 split చేస్తే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తే 5 5s 25, 25 2s 50. Now 2, if 2 5s is there, 1 5 is the square root of, and 2 only one time is there. So it can be written as 5 root 2 units. So 5 into 5 into 2. If a number is repeated 2 times, it exists the square root 1 time 5 and root 2. 2 only one time is not exist the square root root 2. So 5 root 2 units. Okay అండి. And fourth question. Now let A is equal to A comma B. దాన్ని x1 y1 గా తీసుకుందాం. And B is equal to minus A minus B. It take as x2 y2. x1 y1 and x2 y2. Now what is the distance formula AB? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. x2 minus A minus x1 A whole square plus y2 minus B minus B whole square, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square.
Now if it has the both are the same symbols, ఇక రెండు సేమ్ సింబల్స్ ఉన్నాయండి, రెండు సేమ్ సింబల్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్? సో సేమ్ సింబల్స్ ఉంటే రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. సో -a -2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -b -2b హోల్ స్క్వేర్. -2a హోల్ స్క్వేర్ అంటే -2a ఇంటూ -2a, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 2s 4, a ఇంటూ a స్క్వేర్ 4a స్క్వేర్ ప్లస్ this is also 4b square -2b whole square 4b square. Now 4a square plus 4b square units. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం డిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ 0 0 and 36, 15. So here 2 points is given. A is equal to 0 0 and B is equal to 36, 15. Find the distance between the 2 points. Now what is the formula, distance formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is the distance formula. ఈ ఫార్ములాని మనం ఏ సిచ్యువేషన్లోనైనా యూజ్ చేయొచ్చు, నో డౌట్ అబౌట్. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అయినా, అంటే గివెన్ 2 పాయింట్స్ అనేవి ఎలాంటి పాయింట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉండాలి అంటే ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉందండి. ఏంటది? ఇఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్, ఇచ్చేటువంటి 2 పాయింట్స్లో 1 ఈజ్ ద ఆరిజిన్, దెన్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో అంటే ఇది ఆరిజిన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ కామా వై. ఎక్స్ కామా వై తీసుకుంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, distance between zero zero to x comma y equal to root of x square plus y square. It is the distance formula from 0 0 to x comma y. ఓకే అండి. సో ఒక పాయింట్ ఆరిజిన్ అయితే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఆరిజిన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి? రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? 36 స్క్వేర్ ప్లస్ 15 స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ద 36 స్క్వేర్ వాల్యూ? 36 into 36, multiply that. 36 36, 6 6 are 36, 3 6 3 is 18 plus 3 19 20 21 and 3 6 are 18, 1 3 3 is 9 plus 1 10. So add 6, 8 plus 1 9. So 36 square is 1296. So that is equal to 1296 plus 15 square. 15 square 225. 15 into 15. 15 5 75. 7. 15 ones 15 plus 7 22. 225. Now add the two values. 6 plus 5 11, 1, 3, 2 plus 1 3 plus 9 12, 1, 2 plus 1 3 plus 2 5 and this is 1. So root of 1521. What is the square root of the 1521?
how to calculate the square root? So 1521 can be split as prime factorization. So is it divided with 3 table? 3 5s 15. 2 is not divisible. 0. 3 7s 21. Again 3 table. 3 1s 3. So 5 lo 3 subtract is the 2 remainder. 2 20. 3 6 are 18. Again 20 lo 18 with the 2 remainder. 27. 3 9s. Now 13 13s. So 1529, 21 can be split as 3 into 3 into 13 into 13. Now square root means if a number is paired, that means if you write in the 2 times, so 3 and 3 one pair, you take 1 3 is the square root, and 13 13 one pair, 1 3 is the 113 is the square root. Now 33 is 39 units. So the distance between the 0 0 and 36 15 is through 39 units. Okay Andy? Okay Andy. So next. Okay Andy. Now the third question. Verify that the points 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinears or not. So given 3 points is the given. The 3 points are collinears or not, verify the result. So how to show that it is the collinears? So the first exercise by using the distance formula. So మన distance formula మీద బేస్ అయ్యేది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం. సో ఒక డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో collinears అనేది ఎలా ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి? ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు A B C 3 or more points lies on the same straight line, they are called collinears. So what is the collinears? 3 or more points lies on the same straight line, they are called collinears. So ఇక్కడ మనం 3 points ఇచ్చాడు కాబట్టి these 3 points lies on the same straight line, then it is a collinear. Otherwise not a collinears. Okay, if they are collinears, so అప్పుడు ఏమవుతుంది? AB plus BC distance plus BC equal to AC. AB plus BC equal to AC. ఇది అలా ఈక్వల్ అయితే దే ఆర్ collinears. నాట్ ఓన్లీ AB plus BC equal to AC కాదండి. ఆ 3 డిస్టెన్స్లో ఏదైతే బిగ్ ఉంటుందో that big distance is equal to sum of the remaining 2 small distances. Remaining 2 small distances add చేస్తే big distance రావాలి. సపోజ్ నేను అకార్డింగ్ టు దిస్ డయాగ్రామ్ AC is the bigger అనుకున్నాను, బట్ ఈ క్వశ్చన్లో నాకు AB బిగ్ వచ్చింది అంటే C అనేది Aకి Bకి మిడిల్లోకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు AC plus BC equal to AC అవుతుంది. AC plus BC equal to AB అవుతుంది. సో ఇలా నాకు 3 డిస్టెన్స్లో బిగ్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 2 డిస్టెన్స్. అలా ఈక్వల్ అయిందంటే దే ఆర్ collinears. ఓకే అండి. సో వాట్ ఈస్ ద బిగ్ డిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద స్మాల్ డిస్టెన్స్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఫస్ట్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్సెస్. నౌ హియర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is the distance formula. So what is the distance formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So మన distance formula ఉంది కదండి. సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు you are find out AB distance. That A is equal to 1, 5, B equal to 2, 3. The first one is x1, y1 and second one is x2, y2. x1, y1, x2, y2. Now AB distance is equal to
root of x2 minus x1. x2 second coordinate lo second point of first coordinate 2 minus x1 1 whole square. 2 minus 1 whole square plus y2 3 minus 5. 3 minus 5 whole square. Root of x2 minus x1 whole square. So what is the 2 minus 1? 1 square. 2 minus 1, 1. 1 square. 3 minus 5. Minus 2 whole square. 3 minus 5 minus 2. Minus 2 whole square. Okay, what is the 1 square value? 1. 1 square 1. Plus minus 2 whole square. Minus 2 into minus 2. Minus into minus plus 2 2's 4. So minus 2 whole square value is 4. So 1 plus 4 root 5 units. That is the distance between A and B. AB distance is root 5 units. Okay. Next, what about the B? B equal to 2, 3 and C minus 2 minus 1. Now you will find out the BC distance. So it is the x1 y1 and it is x2 y2 distance. Now what is the distance formula? Again, x2 root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus 2. So BC distance x2 minus 2 minus x1 2 whole square plus y2 minus 1 minus y1 3 whole square. So here minus 2 minus 2. So here both are the same symbols. So both are the same symbols అంటే యాడ్ చేయాలి. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మైనస్ అంటే మనం ఎవరికైనా ఇవ్వాలి. ప్లస్ అంటే మన దగ్గర ఉండొచ్చు లేదా మనకి ఎవరైనా ఇవ్వాల్సి ఉండొచ్చు. మైనస్ అంటే మనం ఇవ్వాలి. ప్లస్ అంటే మన దగ్గర ఉండొచ్చు లేదా మనకు రావాల్సింది. ఇప్పుడు మైనస్ టూ అంటే నేను నా ఫ్రెండ్ రమేష్ అనేటువంటి ఒక ఫ్రెండ్కి 2 రూపీస్ ఇవ్వాలి. అగైన్ మైనస్ 2 సురేష్ అనే ఇంకొక ఫ్రెండ్కి 2 రూపీస్ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు టోటల్గా ఏమవుతుంది? ఇది రమేష్కి 2 రూపీస్ ఇవ్వాలి, సురేష్కి 2 రూపీస్ నేను ఇవ్వాలి. కాబట్టి టోటల్గా నేను 4 రూపీస్ ఇవ్వాలి. అంటే 4 రూపీస్ నేను అప్పు ఉన్నాను. సో అప్పు ఉన్నాము అని అంటే మైనస్. సో కాబట్టి మైనస్ 2 minus 4. So both are in the same symbols, addition and write that symbol only. So 2 plus 2 4, negatives add చేస్తున్నాం కాబట్టి minus 4. Next, minus 1 minus 3. So here also both are in the same symbols. Both are in the same symbols, minus and minus. So here also addition 1 plus 3 4 and negative numbers add చేస్తున్నాం కాబట్టి minus 4. Minus 4 whole square. Now minus 4 whole square. Minus 4 into minus 4. Minus into minus plus 4 4 16. Minus 4 into minus 4 minus 16. So add చేస్తే root of minus 6 plus 16. Plus again minus 4 whole square, this is also 16. So that is root 32. 16 plus 16 root 32. Okay Andy? Next, what is the third distance? Third distance అంటే AC. Now what is the A? 1, 5 and C minus 2 minus 1. One is the x1 y1 and other is x2 y2. Now what is the distance formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1
హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని ఏసీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. నౌ రూట్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ x2 minus 2 minus x1 1 whole square plus y2 minus 1 minus 5 whole square, y2 minus y1 minus 1 minus 5 whole square. Now minus 2 minus 1, so minus 3 whole square. ఇప్పుడు చెప్పండి, both are in the same symbols, adding. డిఫరెంట్ సింబల్స్ సబ్ట్రాక్షన్. హియర్ రెండు సేమ్ సింబల్స్ కాబట్టి యాడ్ చేసి నెగిటివ్ సింబలే వేయాలి. నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో బోత్ ఆర్ ద సేమ్ సింబల్స్. సో యాడ్ చేస్తే 5 + 1 6, నెగిటివ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ సింబల్ -6 హోల్ స్క్వేర్. నౌ 3 స్క్వేర్ -3 హోల్ స్క్వేర్, -3 ఇంటూ -3 +9, అలాగే -6 హోల్ స్క్వేర్ 36, 36 + 9 45 units. Now what is the big in here? Root 5, first measurement is root 5, second measurement is root 32, third measurement root 5, root 45. What is the big of this one? Now AC is the big one. The AC is, sorry, now AC is not equal to AB plus BC. AB value 32, BC value 5. ఒకవేళ రూట్స్ లేకుండా యాడ్ చేస్తేనే 32 + 5 37 ఉంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 45. మరి రూట్స్లో ఉన్నాయి అంటే అసలు నాట్ ఈక్వల్ వస్తుంది. సో కాబట్టి AC is not equal to AB plus BC. Therefore A, B and C are non-collinears. So A, B, C are non-collinears. ఇక్కడ ఈక్వల్ వస్తే అంటే AB plus BC ఈక్వల్ టు AC వస్తే కొలీనియర్స్, అదర్వైజ్ నాన్ కొలీనియర్స్. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ మనం డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అంతా డిస్టెన్స్ ఫార్ములా కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ అదే మన స్లోప్ ఫార్ములా కూడా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు స్లోప్స్ మీద కూడా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లంని స్లోప్స్ మీద కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. సో నౌ ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో ఎలా చేయాలో చెప్పామండి. బట్ ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజ్లోకి వస్తే స్లోప్స్ ఫార్ములా వస్తుందండి. సో స్లోప్స్ని యూజ్ చేసుకోవడం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో స్లోప్స్ యూజ్ చేసుకొని ఎలా చేయాలి? సో ABC ఆర్ ఇన్ ద కోలీనియర్స్, అంటే ద 3 points లైస్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్. అంటే AB స్ట్రైట్ లైన్ అయినా, BC స్ట్రైట్ లైన్ అయినా, AC స్ట్రైట్ లైన్ అయినా అదే అవుతుంది. స్ట్రైట్ లైన్ కింద తీసుకుంటే లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఎండ్ పాయింట్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు అది మారిపోతుంది. AB ఇస్ ద వన్ లైన్ సెగ్మెంట్, BC సపరేట్, AC సపరేట్ అవుతుంది. బట్ స్ట్రైట్ లైన్ కింద తీసుకుంటే AB, BC అండ్ AC ఆర్ రిప్రజెంట్ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. సో సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అంటే వాటి స్లోప్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో స్లోప్ ఆఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ BC అని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ AC. సో 3 స్లోప్స్, AB స్లోప్, BC స్లోప్, AC స్లోప్. ఈ 3 స్లోప్స్లో ఎనీ 2 స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే దే ఆర్ కోలీనియర్స్. సో అంటే ఇప్పుడు స్లోప్ ఫార్ములా ఏంది? స్లోప్ M is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. That is the slope formula. y2 minus y1 by x2 minus x1. Now slope of AB. AB slope ఎలా వస్తుంది? So it is x1 y1 x2 y2. So first one x1 y1, second one x2 y2 అయితే స్లోప్ ఫార్ములా y2 minus y1 3 y2 minus y1 5.
3 minus 5 by x2 minus x1, 2 minus 1. 3 y2 minus y1 by x2 minus x1. So 3 minus 5 how much? So 1 is the positive, 3 is the positive, 5 is the negative. So subtraction. Subtract cheste 3 lunch 5 subtract cheste 2. And big number is the negative. So minus 2. And 2 minus 1, 1. So that is equal to minus 2. Slope of AB is minus 2. Okay. Next, slope of BC. BC slope. So BC and it is x1 y1 and it is x2 y2. Or this x1 y1, this x2 y2 this goes. So y2 minus y1, y2 minus 1 minus y1 minus 3 by x2 minus 2 minus x1 2. So minus 1 minus 3 minus 4 రెండు సేమ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేసి అక్కడ ఏ సింబల్ ఉంటే ఆ సింబల్ యాడ్ చేయాలి. సో నెగటివ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెగటివ్ ఆన్సర్ minus 4 by minus 2 minus 2. These also same symbols, adding minus 2 minus 2 minus 4. Now minus minus cancel, 4 ones equal to 1. So slope of AB is not equal to slope of BC. Slope of AB is not equal to slope of BC. రెండు ఈక్వల్ అయితే కొలీనియర్స్ అండి. బట్ ఇక నాట్ ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి నాన్ కొలీనియర్స్. సో ఏ బి సి ఆర్ నాన్ కొలీనియర్స్. సో ఏబిసి ఆర్ ఇన్ నాన్ కొలీనియర్స్. కొలీనియర్స్ అంటే స్లోప్స్ ఈక్వల్ రావాలి. ఏబి స్లోప్, బిసి స్లోప్, ఏసి స్లోప్స్. ఈ 3 స్లోప్స్లో ఏవైనా 2 స్లోప్స్ ఈక్వల్ వస్తే చాలు. సో ఇక మనకి ఈక్వల్ రాలేదు కాబట్టి ఇస్ ఏ నాన్ కొలీనియర్స్. ఈక్వల్ వచ్చుంటే కొలీనియర్స్ అని రైట్ చేస్తుంటాము. ఓకే అండి. సో ఇలా స్లోప్స్ యూజ్ చేసుకొని కూడా కొలీనియర్స్ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చండి. ఓకే అండి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చెక్ వెదర్ 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Check the 3 vertices is given 5, -2, 6, 4 and 7, -2. You show that form a triangle by using these 3 vertices is an isosceles triangle. So isosceles triangle అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఐసోస్కేలస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? స్కేలర్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఓకే. సో స్కేలర్ ట్రయాంగిల్. Scalar means different. 3 sides are different. It's a scalar triangle. 3 sides are, any 2 of the sides is not equal. It's a scalar triangle. అంటే AB length, BC length and AC length. These 3 lengths are the different measurements. It's a scalar triangle. Next, any 2 of the sides, AB and AC, లేదా AB and BC, BC or AC, any 2 of the sides are equal. It's an isosceles triangle. Any 2 of the sides is equal is an isosceles triangle. If 3 sides are equal, AB, BC, AC, 3 are same measurements, that is an equilateral triangle. That is a equilateral triangle. Equilateral triangle means these 3 sides are equal. And right angle triangle, by using the Pythagoras theorem, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other 2 sides. So by satisfy that condition, there is a right angle triangle, otherwise it's not right angle triangle. Square of hypotenuse is equal to sum of squares of other 2 sides. Hypotenuse square చేస్తే వచ్చే వాల్యూ రిమైనింగ్ 2 sides ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఈక్వల్ అయితే then it is an right angle triangle. Okay అండి. సో స్కేలర్, ఐసోస్కేలస్, రైట్ యాంగిల్
అండ్ ఈక్విలేటరల్. ఈ 3కి డిస్టెన్స్, ఈ 4కి డిస్టెన్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఐసోస్కేలస్ అన్నాడు కాబట్టి ఐసోస్కేలస్ మీన్స్ ఎనీ 2 ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఏబి సైడ్, బీసీ సైడ్ ఆర్ ఏసీ సైడ్, వాటిలో ఏమైనా టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఐసోస్కేలస్. ఓకే అండి. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఏ? 5, -2 and B 6, 4 and C 7, -2. Okay అండి. Now distance formula. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is the distance formula. What is the distance formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. By using this formula, find the three distances AB, BC, AC. First find AB. That means A is x1, y1 and B is x2, y2. Okay అండి. A is x1, y1, B is x2, y2. Now your formula x2 minus x1 whole square. What is x2? 6 minus x1 5 whole square plus y2 4 minus y1 -2 whole square. Okay అండి. Now 6 minus 1 whole square, 6 minus 5, 6 minus 5 1 square. This is minus of minus plus 4 plus 2 6 square. 4 plus 2 6 అంటే కదండి. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 4 plus 2 6 square. Now 1 square value 1 plus 6 square 36. That is equal to root of 37. That is the AB value. Next, what about BC? BC value. So that means one is the x1 y1 and other is x2 y2. This is the x1 y1, this is x2 y2. Later this is x1 y1, this is x2 y2 over this question. Okay, x2 6 minus x1 7 whole square plus y2 4 minus of y1 -2 minus of -2 whole square. Okay అండి. So 6 minus 7. So 6 minus 7 అంటే ఏం చేస్తామండి? 6 minus 7, 1 is the positive, 1 is the negative, so subtract చేయాలి. 7 minus 6 1 and minus is the big number, so -1 whole square. ఇంకా చెప్పాలి అంటే నా దగ్గర 6 రూపీస్ ఉన్నది ప్లస్ 6 నా దగ్గర ఉంది 6 రూపీస్ -7 మా ఫ్రెండ్కు నేను 7 రూపీస్ ఇవ్వాలి. నా దగ్గర ఎంత ఉంది? 6 ఉంది ప్లస్ 6 నా దగ్గర 6 రూపీస్ ఉంది, నేను మా ఫ్రెండ్కి 7 రూపీస్ ఇవ్వాలి. అయితే ఏం చేస్తాను? నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాను. సో 7 రూపీస్ నేను 6 రూపీస్ ఇచ్చేసాను, నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి. ఇంకా నేను ఇవ్వాలన్నా నా దగ్గర ఉంటుందా? ఇంకా మా ఫ్రెండ్కి 7 రూపీస్ ఇవ్వాలి, నేను 6 రూపీస్ ఇచ్చేసాను అంటే నేనే ఇంకా 1 రూపీ ఇవ్వాలి, నేను ఇవ్వాలి కాబట్టి మైనస్. అదే నాకు రావాల్సిన లేదా నా దగ్గర ఉన్న ప్లస్. సో 6 minus 7 -1 whole square plus is the minus of minus plus 4 plus 2 6. So now it is 6 square. Okay అండి. So what is the -1 whole square? Inside base పాజిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా స్క్వేర్ చేస్తే పాజిటివ్. సో 1 square 1 plus 6 square 36. Totally root of 37. Okay అండి. 2 distance ఈక్వల్ వచ్చేసాయి కదండి. √37. Therefore it is an isosceles triangle. 2 distance ఈక్వల్ వస్తే చాలండి isosceles కి. మరి థర్డ్ డిస్టెన్స్ కూడా చేస్తున్నానండి. ఒకవేళ థర్డ్ డిస్టెన్స్ కూడా ఈక్వల్ వస్తే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. మరి వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ డిస్టెన్స్?
x1 y1 and it is x2 y2. A, C. x2 minus x1 whole square. 5x2 minus x1 7 whole square plus y2 minus 2 minus y1 minus 2 whole square. Okay, 5 minus 7 how much? 5 minus 7. So one is the positive, one is the negative. So subtraction 7 minus 5 2 and minus is the big number. 5 small number, 7 big number, 7 to minus symbol. So minus big number, that your answer is the minus 2 whole square. Plus this is minus 2 plus 2. Minus of minus plus 2 whole square. Now minus 2 plus 2 cancel 0. 0 square is the 0. And this is minus 2 whole square. 4. 4 square root is 2 units. So now here AB is equal to BC equal to root 37. Therefore triangle ABC is an two sides equal kabatti it is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. Okay andi, two sides equal aithe is an isosceles triangle. Three sides equal aithe equilateral triangle. Three sides different aithe scalar triangle. The square of the hypotenuse is equal to sum of squares and square of one side is equal to sum of squares of other two sides. Converse of Pythagoras theorem is a right angle triangle. ఓకే అండి, సో చూసారు కదండి. సో మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, సో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో ఇంకో క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ బై బై.